Thank you my good people. Leo tunalima samaki. Kwa leo tunalima samaki, na kabla hatujaanza ningependa tuanze na introduction about agriculture, fish farming. Na kwa ukulima wa samaki tunaongelelea mambo na importance of fishing, source of fish, types of water fish. Moso tuna discuss kwa nini tilapia imekuwa most wanted kwa ukulima, most good species of farming na catfish. Then tunatoka hapo tunaenda kwa siting a pond. Kuna factors in site selection. Huwezi chagua tu, huwezi amka tu uende ukafanya mambo yako kwa shamba yako na ujaangalia, uja consider the following that we are going to discuss. Then tunaongelea ni njia gani unaweza construct a pond. Hapo kutoka number 7, procedure to follow when constructing a pond. Number 8 tunaongelelea selection of a breeding stock. Number 9 tunaongelelea source of fingerlings. Number 10 tutaongelelea stocking of a pond. Now my good people, before tuanze, ningependa kwanza tuanze na subscription. Kama wewe ni mgeni, anza na subscription na enjoy the video. Now what is fish farming? Fish farming ni ukulima wa samaki. How can we tunaweza lima samaki aje? By kutengeneza, unakata part of river, unaweza kata part of river ama construct a pond. Next unaweza fanya ni aje? Unaweza enda ukafanye kwa river, you harvest the fish from the natural source of water. Now what are the importances of fish farming? Kwa nini ulime samaki? Kwa nini ulime samaki? Point number 1, the importance of fish farming. These are the following. Raw material. Raw material ni nini? Fish farming, kama samaki wametumika sana kwa materials like scales, they are used in mambo na beauty. Those are they used in beauty. Number 2, under that point, foreign exchange. Unachukua samaki wako unapeleka outside country. Unaona? Hapo una increase the rate of export, unaleta currency ya nje, una improve that trade. Number 3 is animal feed. Kuna watu already wanatumia kama omena chakula ya wanyama, na hata kuna chakula za mifugo wengi tofauti kando na samaki, ambao wanachukua omena wanachanganya, inakuwa chakula, inakuwa more nutritious feed. Yeah. Nyingine ni utilization of land. Unapata kuna shamba kubwa, you can access the fish. Now instead of kuacha tu shamba ikae bure, unatengeneza a pond. Unaona? Yani the land should not be bare. At least you are utilizing the land and you are getting money from that utilization of the land. Now number 2, now we are done with number 1. Number 2 is source of fish. Tunaweza toa samaki wapi? Samaki tunaweza wapata wapi? Samaki unaweza wapata wapi? That is the point. Now in that point we have 3 sources of fish. Kuna fish farmers. Kuna wenye already washaanza kukuza, unaweza enda kwao uende wakupea samaki uwepeleke kwa podi yako. Number 2, kuna semi farming. Semi farming inamaanisha aje? Semi farming ni matapata mkulima ako along the river. Mkulima akiwa along the river, now hii ni maji inateremka, anakata maji source. Hapa kuna podi yake, anakata na samaki wanaingia hapo, na huyu amekuwa already mkulima wa samaki out of this source of channel of river. Number 3 nayo ni natural fishers. Hawa ni wakulima wa kawaida. Wale mtu anaenda kwa mto, hajatengeneza anything,
you have not, hakuna kitu umetengeneza, we unategemea mto, a lake, where you can source them, a lake, a river or an ocean. Hakuna kitu hapo unatakikana. Utakikani kutengeneza a pond along the river, hautakikani kutengeneza the pond away from you just go direct to the river. Number types of water fish. What are the types of water fish? Kuna cold water. Kuna samaki ambao they only survive in cold water. They are cold water. Kuna samaki ambao wanaishi kwa maji baridi ambao they only sustain under this cold water is only 10 degrees Celsius. Kuna samaki specific who can live in that degrees. Example ni kuna moja inaitwa trout. This is an example of cold water fish. Next ni warm water. Now hiyo ndo inapendwa sana. Hiyo ndo moja inayofanya ukulima kila mahali, because in our Africa, most of part of our Africa is hot. So when you consider the climate, weather condition, and utakuja upate tilapia nao wanaingililia hii warm water fish. Warm water fish ni samaki wenye wanaweza kaa mahali at a temperature of 20 degrees Celsius. Au samaki wanaweza kaa in low oxygen, kukuwa na joto. Kukuwa na joto, au samaki wanaweza sustain that water and above this one temperature. Anyway, kuna samaki hawezi ishi under this temperature decrease. So check on that before you get a fish, old type of fish. Ni vizuri ujue huyo samaki anaweza kaa wapi kulingana na maji. Haya, kuna wengine wanatoka kwa salt water. Salt water number 3 type of fishes. Salt water ni wenye wanakaa kwa maji kuna chumvi. Hao wanakaa in high concentrated of salt. These are salmon. Salmon. E.g. salmon. That is one type of salty water fish. Now, tukuje kwa nini watu wengi wanalima tilapia? Kwa nini wakulima wengi wanapenda kulima tilapia? That is the one point and very important, you should be keen why tilapia is commonly used in many farmers. Tilapia. Now, tilapia is resistant na magonjwa, disease resistant. Yani hao samaki hawangojekangi tu ovyo ovyo. Next, fast growth rate, wanakuwa haraka. Wanakuwa fast growing, wanakuwa haraka. Number 3, availability of fingering. Actually, tilapia unaweza pata mahali popote. You can get them everywhere. They are available everywhere, all the corners of around Africa, because they are hot water. Our climate in most, so in Africa kuko na joto, so unaweza pata mahali kokote. Adaptability in local condition, wanaweza kaa mahali popote tu, hata maji ikiwa aje wanaweza ishi hapo. Wanaweza kaa hapo. Next ni population. Among Kenya population, popular, wanajulikana. Tilapia inajulikana, na kama sijui kama kuna mtu ajui tilapia, na kama ujui meka Google ujue samaki. It's a common fish, so wengi wanalima
ndio inajulikana. Whenever, na kwa nini inajulikana? Because kwa nini unalima ndio inajulikana? Already it's known in the market. Kuna huyu samaki mwingine anaitwa catfish. Catfish is the same as tilapia, but tilapia iko more advantaged kulingana na catfish. Catfish is hard, can survive in low oxygen, mali kuna maji haina oxygen ya kutosha. Number 2, can survive in blackish water. Moso kuna hawa wakulima, they are not channeling out and in their pods water. Unapata pod tuseme kama ni hii haina channel ya kuingiza, haina channel ya, so the moment tu hii maji inakaa hapa, the color changes. So unapata catfish now anaweza kaa in that blackish water. Availability, kuna few bones, hence high fillet. Catfish ana bones mingi, that's why akona a lot of meat. Next, minimum temperature. Wanaweza kaa in high temperature such that wanaweza kaa kwa maji kwa 25 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Hiyo ni kumaanisha huyu samaki hata kukuwa na joto aje anaweza kwa hiyo maji na akasurvive. Anyway, kuna samaki ukiweka kwa maji ya this temperature utapata wote wame float huku juu. Now tunakuja hapa kutengeneza pod. Siting of a pod. What are the siting of? Kwa nini utengeneze? What are the factors to consider when you are siting? Ama nini cha kuangazia wakati unatengeneza pod yako? Lazima uangalie market. Kitu ya kwanza uangalie market availability. Je, unatengeneza pod yako, unakuza samaki. Je, hao samaki unalisha? Kuna mahali unaweza wauza? Ama tu unalisha wakose tu market? Lazima uangalie kuna market, kuna uhitaji wa samaki ndio uanze kutengeneza hiyo pod. Far from natural sources. Anyway, it should be a pod should be far more, so that ile umetengeneza should be far from a natural sources, that is rivers. Uwezi niambia kuna samaki mtoni yenye sitauziwa na wewe uko na samaki kwa pod yako, you get it? Na you expect mimi nikuje kununua kwa pod, samaki wa pod. That is very difficult. So you should construct a pod away from natural sources, that is rivers, lake and ikiwezekana ocean also. Keep away because the market will be lowered. Ukiwa na samaki mtoni na uko na samaki and you are neighboring to the river, the market will go down because I will prefer going there to fish. So check on that. Next, enough water at all time. Lazima ukuwe na make sure, je, natengeneza pod, will I manage to get water in my pod? There must be enough water because fish cannot survive without enough water. Anyway, the oxygen will go down, down, and you must provide enough that can make a fish to live and survive in that pod. So check on that. Next, ground condition. Huwezi niambia shamba yako inalimwa hivi, iko hili na unataka kutengeneza pod. So lazima uangazie, je, shamba yangu inakaa aje? Can I construct a pod? Can I construct a pod in hilly? No, it is very important. Impossible. At least mtu angalia shamba iko gentle, flat. At least ukitengeneza haita kucost shamba yako ama your shape of land. Next, soil type. Soil type ni kumaanisha aje? Mchanga, density. Unaweza tengeneza pod, yes. Hiyo shimo, will it hold water? Angalia mchanga. Ni ile mchanga itashikilia maji ama ni ile mchanga inakunywa maji? So you should construct your pod in a clay soil. Construct
na clay soil. Avoid sandy soil. Naona kwa nini? Sandy soil already unajua apodi ukitengeneza mali kuna sand soil, hiyo maji ita drain, but clay inashikilianga maji. Next, factors to consider when selecting a site. Sasa tulikuwa tunaongelelea mambo na pod construction. Ni nini cha kuangazia ukiconstruct? But now tunaangalia wapi tunaweza site kuiweka mahali. Same case, water source lazima kukuwe na maji. Soil type, clay is good. Condition of ground should be this way but not this way. Your ground should be this way, flat, and not this way. Anyway, this will be very expensive when it comes to kutengeneza mambo na land grading. Now we are going to, how can we construct? What are the procedure of constructing of a pod? What are the procedure of constructing a pod? Number one, procedure of constructing a pod. Kitu ya kwanza, you have to clean the site. Lazima usafishe mahali umeamua kutengeneza podi yako. Number two, clear the vegetation. Lazima utoe vegetation. Clear vegetation. Number three, you have to measure the desired size. Lazima umeke dimension. Measure the desired size. Inategemea mkulima mwenyewe ama wewe unataka size kiwango gani ya fish pond. Lazima uangalie unataka 10 by 50 ama 20 by 10. Lazima you have to measure on the lay down. Now indicate the corners. Lazima uweke indicate by putting the pegs. Indicate corners by pegging. Ile kona ndo iweze tuone size of hiyo pod yenyewe ikiwa ikijengwa itakaaje. Now dig out topsoil until you get a firm stable base. Inamaanisha aje? Lazima uchimbe hiyo shimo until upate ile mchanga at least iko well stable. Next, spread a dam liner. Umedig, lazima utafute kama nylon uweke a liner. Anyway, a liner it will enhance maji. Wakati unaweka maji haita drainiwa kwa ukuta za mchanga. Compact the size of a liner. Lazima ungonge tu compact tu. Second, na very important, na wakulima wengi hawatufanyangi hivi, tunakoseanga sana. Kwa fish pond yako, kama unataka samaki wako wa survive, the moment tu construct your pod, make sure umetengeneza a channel ya in and out. More so wakati uko natoa maji kwa river
unarudisha tu kwa river. Tuseme kama ni hii ndio river, unaitoa hapa unairudisha tu hapa, but hapa utaweka wire, inaitwa wire, ndo samaki wasitoke na hapa samaki wasirudi na kwa maji back to the river. So you should construct and fix a wire gauge. Second, nini imebaki? Si umeweka maji already, ushaweka maji, then you stock. Weka samaki wako, that is stocking. Stocking is introducing a fish in a pod. That's all. Hiyo ndo the way you can construct a pod. Yeah. Next, tumemaliza. Tuko hapa tumemalizana na hii na hii. And by the way my people, before tuendelee, subscribe. Itanipea nguvu. Tunasoma all kind of agricultural, anything that is agriculture. Tunjipange, the moment na load tu video utakuwa mtu wa kwanza kuipata. Ukifanyaje? Ukisubscribe, usisahau na like, but cha muhimu subscribe. Tuendelee. Next ni selection of breeding stock. Wezi tu amka tu umepata huyu samaki anakufurahisha, anakufurahisha, wacha niende nikalime hawa samaki. No, you have to consider the following factors when you are selecting the right breed. Anyway, ukiamua tu kuchukua kimalamala, kuchukua tu breed yote, it will disappoint you. So you have to consider uko wapi. Kitu ya kwanza, is it resistant? Is this breed is resistant to disease? Lazima uangalie. Je, huyu for example for market, lazima ujue huyu samaki akikomaa na kuanga na kilo ngapi, because the moment tu huyu samaki ana attain kilo kubwa, the moment ndo utapata pesa kubwa. Kuna wengine wanakomaa wakiwa kidogo, so you have to consider that. Second, that is good spawning. Good spawning, that is egg laying. Lazima utafute wale samaki wanataga mayai kwa wingi, because the moment umechagua wale they are poor in lay, population itakuwa chini, and you are looking for money, most of for commercial farmers. Lazima uangalie ni breed gani itakupea the high population, and that comes from a good breed that will lay egg. Naona sasa tunaendelea. Now tumemaliza hapo. Next, and kindly usisahau tu kusubscribe my channel. Thank you. Tuko sources of fingerlings, watoto. These are mtoto wa samaki. Sources of fingerlings. Tunaweza watoa wapi? Where can you get figurines? Unaweza pata from natural sources. Natural sources ni kumaanisha unaenda kwa mto, unawasanya, unawapeleka kwa pod yako. Hiyo ni very cheap but tiresome, ina require a lot of labor. Lazima utafute watu wafanye hiyo kazi, na kuwapata ni ngumu. Kupata watoto wa samaki ni ngumu, so I prefer you go for artificial hatcheries. Kuna artificial sources. Sources kidogo, my big important people, bado tunaendelea na kusubscribe. Sources of figurines. Kuna natural. This is river, lake, ocean. Now hatcheries, artificial. Huyu ni mtu already
ametengeneza mashine zake za kuangulisha mayai. For me, when you are looking for a good figurines, go for artificial one. The reason is why. The reason is production of one species is possible. Kwa mto utaokota all kind of samaki, na wewe labda you are looking tilapia ama catfish. So kwa mto utaokota wote, lakini kwa hatcheries unataka tilapia, utapata kuna mtu ana breed tilapia peke yake na itakuwa rahisi kubeba hao breed. Second, better disease control. Kwa mto kuna magonjwa mingi sana, lakini kwa hatcheries huyu mtu ako kina magonjwa, so huwezi beba samaki kama ni wagonjwa. Already they are disease controlled. Next, better selection for desirable traits. Already wewe ulikuwa unataka tilapia because of characteristics of zenye tumeongelelea hapo kitambo. They are good, zinaweza kaa mahali kuna joto, wanaweza kaa mahali oxygen iko chini, wanaweza kaa wapi? Naona? Naelewa? So utapata out traits more, so kama we are looking that specific. Second, easy to estimate the number of fingerprints. Moso kama ulikuwa unataka kukuza 1000. Moso kama ulikuwa unataka kukuza 1000, ulikuwa unataka kununua 1000 finger. Ukienda kwa mto utaokota just a huge number, but you don't know the number, the exact number. But for artificial hatcheries, yeye anajua amekuzia 1000 fingerings. Naona? So it's rahisi kujua ku keep record. Now, second, ni njia gani tunaweza introduce an oxygen kwa pod? Methods of introducing oxygen on her pod. Methods of introducing oxygen in a pod. How can we introduce oxygen? Kitu ya kwanza, kuna floaters zenye unaekanga zinakaa balls, zinakuanga actually zinakaa hivi. Zinakaanga hivi. Now these things ziko na hair na hii ni pod. Tuseme hii ni maji. Hii ni maji. Zinatumika tu kukaa hapo tu, zinazungusha, yani zinakoroga maji. And the moment maji imekorogwa, ina get that oxygen again. Ina get that oxygen. You see, that you can introduce oxygen through by using air floaters. Second, unaweza tumia a compressed air. Compressed air. Or that is oxygen. Hiyo ni kama pipe ikiwa na under pressure, unaweka pande ya chini, inatoa mabubbles juu. Unatumia bado oxygen. Number 3, these are 3 floaters. Use of floaters. Hii ni compressed air. Second ni planting. On pod. Unapanda ama unatumia miti zenye zinaachilia oxygen kwa water, kwa pod yako. That's how you can introduce oxygen. Anyway, maji yenyewe they will use oxygen in the water most when they are growing down, ama population ikienda juu, the level of oxygen itaenda chini. To control this, you can use of floaters, compressed air na planting of plants. Ndani unaachilia wanamea hapo. Naona? Second, how can you feed samaki? And the most of cheap way, unaweza tumia farmyard manure.
Unaweza tumia farm yard manure waste zenye umeharibu. Hiyo ni waste, kama kitchen waste unaweza rusha hapo, hazina magonjwa, hazina madhara. Those are just natural. Unatupa hapo. Those are very cheap. So guys, this is what is concerned, and I have an handout of this. In case you want it, please comment there, tuongee venye utapata. This is just one, but tumeelezea. Tukitoka hapa tunaenda kwa site yenyewe, tunaenda kwa fish pond, tunaongelelea ikiwa hapo kila kitu nawaelezea. But for now tumesoma theory. Subscribe, like my video, enjoy. I will be happy ukisubscribe, and I will appreciate. This is one. Zingine zinakuja, tunalima. I told you Kasango Jnr is agronomist by profession. So be ready kwa mazuri yote. Labda unjafikiwa si yako leo, kesho tunalima chenye unataka. Hii ni kila kitu tunaongea. Ukitaka handouts utapata. But for now, subscribe. I think and I hope umesoma kitu. Thank you.